Next example 4. Let psi from U to R3 be given by psi of theta phi equal to R cos theta sin phi, R sin theta sin phi, R cos phi, where U equal to set of all theta phi in R2 such that 0 less than phi less than pi and R greater than 0. Then psi is a parameterized two surface whose image is the two sphere of radius small r in R3 with the north and south poles missing. So here this psi is a parameterized two surface whose image is the two sphere of radius. So we take P be the point theta phi which is in U. Okay, then what is matrix D psi P? This is equal to dou psi 1 divided by dou theta, dou psi 1 dou phi, dou psi 2 dou theta, dou psi 2 dou phi, and dou psi 3 dou theta, dou psi 3 dou phi. Okay, we have psi theta phi equal to R cos theta sin phi, R sin theta sin phi, R cos. Okay, this is our psi 1, this is psi 2 and psi 3. Okay, so that is we have psi theta phi equal to R cos theta sin phi, R sin theta sin phi, R cos phi. Okay, this is our psi 1, psi 2 and psi 3. Then what is this matrix does D psi P, that is matrix D psi P, which is equal to first one dou psi 1 by dou theta. Dou psi 1 by dou theta means minus R with respect to theta. Okay, sin phi sin theta. What is dou psi 1 by dou phi? R cos theta cos phi. Okay, now R dou psi 2 by dou theta. This is psi 2. So what is dou psi 2 by dou theta? R cos theta sin phi. Then dou psi 2 by dou phi, R sin theta cos phi. Okay, now this is psi 3. Then what is dou psi 3 by dou theta? Dou psi 3 by dou theta is 0. Then dou psi 3 by dou phi equal to R minus R sin phi. Okay, now consider the 2 by 2 submatrices of this matrix D psi P. So we take A equal to ഇതിൻ്റെ 2 by 2 submatrices consider ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് A equal to the first രണ്ട് റോസ്, that is minus R sin theta sin phi. Okay, R cos theta cos phi, R cos theta sin phi, R sin theta cos phi. This is A. Now second submatrix B, which is equal to
second submatrix നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് second row last row, that is r cos theta sin phi, r sin theta cos phi 0 minus r sin phi. Okay, and last matrix എടുക്കുന്നത് first row, that is minus r sin theta sin phi, r cos theta cos phi, then last row 0 minus r sin phi. അപ്പോൾ ഈ 3 സബ്മെട്രിക്സുകൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് റാങ്കാണ് കാണേണ്ടത്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് എടുക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഡിറ്റ് എ? ഡിറ്റ് എ മീൻസ് this one. So this dt minus r sin theta sin phi into r sin theta cos phi minus this one. Okay, so dt equal to minus r square sin square theta sin phi cos phi minus r square cos square theta sin phi cos phi. So that is equal to minus r square sin theta sin phi cos phi. Okay, so this is equal to and also dit b equal to, similarly we can find dit b minus r square cos theta sin square phi, and dit c equal to r square sin theta sin square phi. You can verify this. Okay, now if determinant of a equal to 0, so that means this is equal to 0. This means cos phi equal to 0. Why? Because we have 0 less than phi less than pi. അപ്പോൾ 0ൻ്റെയും പൈൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരിക്കലും എന്താവില്ല, സൈൻ ഫൈ 0 ആവില്ല. Okay, so that's why we have a cos phi equal to 0. Okay, so this implies phi equal to pi by 2. Phi equal to pi by 2, substitute phi equal to pi by 2 in this dit b. So determinant b becomes minus r square cos theta. We substitute phi equal to pi by 2 here. Okay, then dit c equal to r square sin theta, phi equal to pi by 2, and sin square phi equal to 1. So if determinant a equal to 0, then we have determinant b equal to minus r square cos theta, and determinant c equal to r square sin theta. Therefore either dit b is non-zero or dit c is non-zero. Okay, so in ഈ രണ്ട് കേസിലും എന്തായിരിക്കും വരിക? therefore rank of this days IP equal to 2 കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതിലൊന്ന് നോൺ സീറോ ആവും. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡീസ് ഐ പി ഈക്വൽ ടു 2 കിട്ടും. നമുക്കറിയാം ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ് 6. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്, 6 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും നോൺ സീറോ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ സാധ്യതയുള്ള ഇത് രണ്ടുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ, ഇത് 0 ആണെങ്കിൽ, ഈ കോസ് തീറ്റ 0 ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായാലും നോൺ സീറോ ആയിരിക്കും. ഈ സൈൻ തീറ്റ 0 ആണെങ്കിൽ ഇത് നോൺ സീറോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നോൺ സീറോ ആവുന്ന ഉറപ്പാണ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോൺ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? റാങ്ക് 2 കിട്ടും.
ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്കതൊരു എന്താണ് പറയാൻ പറ്റും, പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് സർഫസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ.